Sorry for a few minutes. Banaye nkomawo something urgent. I kindly seek for your apology. Take my apology. Kindly take my apology for that. No mwana takwata simu. Wile, waliru dawa? Banange, let's come back. Sorry, omuntu gwengezaako kufuna ku simu takwata, but let me keep trying. There is an assignment gye bampadde. Kakati tubadde ku nsonga ya market failures and regulatory induced distortions mu factors of production. Ne tukkiriza nti tulekerawo okutunda ettaka. Okutunda ettaka uma oli luddawa? Oli luddawa? Land, labor, and capital. Those are the three factors. So for yoku land, the capital. Those are the three factors. So for yoku land, agamba the reason as to why land as a cost of production is high, that is, is a challenge. It's because of the multiple land ownership. Multiple land ownership ekendezeza the rate of commercialization of agriculture, for example. Katina gamba, the other thing is the speculative nature of the land market that have continued to impede acquisition of the right of way of public projects. Kakati one acquisition of the right. Why the cost of production is high? Cost of production tetujibalira ku byamaguzi byokka, but he brings it back even to the roads ng'enguudo. Kati namba B eno gyabadagezaako kugamba nti enguudo bwabanga bakola compensation nga osaba bakuwa right of way bagenda kuyisaawo ekkubo tugeze kyaba kuza matete abantu abali ku kkubo wabbali abazimba oluusi abamu bali mu road reserve tebaba compensating, but abamu baba compensating because they want to expand. So bagamba nti they still have a challenge there, speculative nature of the land market. Chovala nti waliwo projects ezimu eziganye okutambula because government enaba compensating bananyini ttaka. But mujjukire nti also tulina challenges where abakozi ba government bennyini challenge eyo twagina ku Entebbe Expressway. Mujjukira Entebbe Expressway, people went ahead to buy plots around that place. Bagulawo ettaka nga bategedde, they had understood that government was about to construct that road. Abakozi ba government bennyini because of lack of honesty ne bagenda ne bagula plots along that road. Bwebatu compensating, they compensated themselves. That is why you have you have Entebbe Expressway as one of the most expensive roads in the whole country. Yes, I agree, standard in Neneko, but even the cost of production of that road yali waggulu because of some of those factors. Katira bw'otunuulira masanyalaze mu distribution akugamba nti the cost of production masanyalaze eri waggulu because okugenda okuyisa omuti awantu w'omuntu bateeka okucompensatinga. Baagala kuteekawo kino, they must compensate you. Kati bo kye beekwasa nti the cost of production in that eri waggulu. Naye mujjukire nti these are the same people abaakwata most of public land ettaka eryali erya government lyonna, most of the public land was sold.
Okuva government we are taking a decision here privatization. Government yejako most of its assets, most of its responsibility nejiza mikono ja private sector. So mu private sector, because this is an economy of tushita, how do we call it in economics? Ngenda chijukira. But buli omu amat liberty okutunda ekyange kyenyinanga nga bwenjagala. Ndi wadembe. It's a free, we call it a free market economy. A free market economy where bwensubula ekintu kyange ndi wadembe okitundanga bwenjagala. So one government to some extent for the right of way on some projects chiva ku bakozi ba government benyini. Then bwakugamba labor productivity is low. Labor productivity is low because government has not invested in human capital. Human capital kweku vocational training, okuteka manyi mu informal sector. So labor productivity eri wansi because of low investment in human capital development. Human capital development mwemuli that vocational training byonna bina bibakola okugatta value ku munansi. Okubanga namugabo oteka wakadala, you can manage it, no sobola okukola. Okubanga obampa omulimu mu factory, I can work. So the productivity is low because of labor. Now, agambye with the majority of the working population trapped in low value agriculture and informal sector. Kakati wano bwenjagala muteeke sira. Low value agriculture and the informal sector. Ekintu government wesinzo okulagajjalira. Atenga ye sector ekyasinza okubaamu abantu abangi is agriculture. Ebintu by'obulimi government eno tebiwadde budde. Clear profile, skilling citizens in general. True webale, skilling citizens in general. Thank you, clear profile. Thank you. So, kakati, bodda mu agriculture. Mwena mbadde mu biwulira ennaku eri mu bulimi. Number 1, bw'otunuulira structure ya government of how omulimi asembyeyo wansi extension services ku muntu wa bulijjo. Extension services our government performing ze bubi nnyo. We have extension workers who are redundant. Mwina be extension workers abalimisa mu byalo. Tebalina makulu abalimisa, tebalina makulu. I will not say they are very useless. They might have been useful, but they have been made useless because of inadequate funding. Bemula babali eyo, oyina omuntu gwayina omulimisa, atayina wadde akagaali. Omulimisa nga tayina movement. Somebody cannot move to balimi. How do you expect this agriculture extension worker okukola? Omulimisa Juli Namuga, thank you okubeerako. Omulimisa atayina kikozesebwa. Omusubiro otyo ogenda mu balimisa. So, extension services nze nsaba government one. It should put amaanyi mu extension service. Bana ensonga lwaki mbanyonyola bino. Tulekerawo okuddawo. Museveni agende. Bire ebintu omunabitegeera. Teweetaaga kuddawo no blaming Kyagulanyi. Kino, this one induces you automatically. This is an inducement for you to know what you are supposed to do. This one induces you okumanya why you should change. Njagala mbabuulire tuyina abantu mu office abatayina makulu. Either it is deliberate, or they've been disarmed, or government ekooye ekimu ku byo. Okuba n'abakoowu nga bakulembera abakoowa. For me, I cannot say mbabuulire abakozi ba government bali technical, but they have been incapacitated. Incapacitated in line of, for example, okuba their welfare. Omukozi wa government ali ku entry degree level nga afuna emitwalo 6 omwezi mwabali omumbule 600,000. Oizo kaona Namuga abonno most of them clear profile, most of them are incompetent. Ati bino bye complaining ako bulijjo having abantu mujja chimbulya mu luzungu abantu abakyamu mu offices zino. Wrong people in these offices. Abantu bali mu office kubanga ayina bwayita Namuga beri so libadde ki I don't know kubanga ayina bwayita Namuga. So ekyo mugenda kulaba ekibonerezo ekirimu. Bino byemba nnyonnyola. Bwe bumu ku bye tulina okufunanga abaka parliament. Tuteke government kunninga mwe mbabuulire. Ebyo mulowooza mbombaka parliament ayina kujja bambi akole fundraising nze nsonga yaki ze sikanya. Bino ebyokulooza ombaka parliament yagula ambulance ombaka ebyo tubikola because tunafiiza government eno.
But tufuna information yeno bana abayaye ne tubateeka ku nninga. I'm telling you bakola. Kati tugenda okutandika okola is let us give you this information so that when they come to you you have the right questions to ask. Mukulu Museveni bwatula na false information you can question. Bino byembawa this is not my information. Bino season because National Planning Authority yatuwadde report yenu. This is not mine. I was working with an NGO called Technoserve in Kasambia Parish, but I saw ignorance. Thank you. This is Godfrey Semaganda. Semaganda we bali kugoberera. That is why nabagamba nti nze ku live zino si akirizaako bya kuvuma. We have more important things we can do. Mwete tuzanyisa myaka gyaffe. Buli lunaku oluyita okaddiwa. Add value to your country. Ekituletedde okubeera omuntu akusanga, omuntu ategeera, omuntu wabuvunanyizibwa osangibwa otya ng'ovuma. Tuyina ebintu bingi ebyokulaga government eno okusinga okumalira obudde mu kuvuma. Let's give people information, abantu ba information so that they can ask the right questions. So mbagambye nti mu agriculture mbabuulidde gye mbadde mbanyonyola extension workers. Be extension workers abatali facilitated. They are there bakeera kutuula. Aga Katonda omusanga nga ne wiki namba talinnye kugombolola. Nga tagenzeeyo extension worker. Osanga bakaawo mu wiki akola ennaku 2. Extension worker bw'omugenda n'omubuuza nti mpa ku kitabo kyo. How many farmers have you visited? Era obakozeeko ki? Era tell me the impact gw'okubeerawo ku nga extension worker. Impact kije kulina mu kwongera okugatta omutindo ku by'obulimi. Omuntu feyo mu kyalo bw'otandika okulima ebitooke okola bewala bajjajjaawo akola. Nalabanga jjajja nga bw'asima eno enkolokolo n'agira ekitooke akisalira bw'ati. Tomanyi nsonga lwaki ekitooke kino oba okisalira okola bw'oti. Tomanyi bw'oba okubirira olekako endagala mmeka. Tewali yali akunnyonnyodde. Lwaki you are doing that? So, lakste, wanseyo mu extension workers, inputs as agriculture, tuina inputs as ebichupuli, government etutebudde, abantu bakwata kasoli ne bamunyika mu langi ne bamutuguza. As modified simanyi GMOs. Ate tunoonyeze n'ekintu kya GMOs ezo mbabuulira. We should mwabali eyo musobola nze gundi musobola okumpa update about the GMOs, the genetically modified genetically modified inputs agriculture. Kubanga luli walimanga kasoli nga osobola okumuzaamu n'omusiga. Ne kati dino GMOs bw'oba osazeewo okuzaamu oyinza kuzaamu season ng'emu. So banange eno information era nabagamba temuloza nti okuba ku TikTok is because we don't have time to do other things. But I mean we are this is the only way we can exchange. Nze bino ebintu bya mindset change nze mbabuli eneebuuza ng'otusomesa otya mindset change. Era bwe tunadda mu parliament mwekambabuulire. Bino order procedure simanyi biki ebyo order procedure bijja kuyamba abantu nga bikyusiza eggwanga. Order procedure order procedure nga tu bino ebintu nga abantu babireta and they just run away with it. Tugenda kuteeka ba musaasizi ku nninga. They must explain to the country. Bino ebyokusaga byaweddewo mbabuulira ebyokusaga byaweddewo. They must explain all this recklessness. Evawa era bateeka okunnyonnyola lwaki draft report erina much more information baatuse mu final report gye bagenda okuleeta okulayinga mu parliament ebisinga baabijjeemu. Tetugaana nti draft esobola okutengerezebwa naye waliwo byolaba nga babadde bakweka bukwesa information. Informal sector bye tuli mu kukola ebyaffe yeno ye formal sector. Omukozi wa government bakusasula okolera kitongole we are paid a salary naye kati omuntu akeera ku makya n'ava ewuwe n'ogenda n'oyokya kasooli n'ogenda mu garage okukanika eyo gye bayita informal sector. Government waweeragajjalidde mu informal sector. Number 1, government has not invested mu kulabanga ebangula suubi lya Uganda Gobichagulanyi invites you for a co-host. Thank you, but let me ngenda bawa. I'm going to try it today to love how people can engage. Kubanga ulusi nalimbirozaako naye nga ndaba we might misuse it, but mutuwemu edakika nga 10 minutes tumaleyo these challenges we are going to engage. Buli omu atunnyonnyole. Kakati informal sector eno yensonga lwaki tax base ye eri wansi. Kubanga abantu abakola sente naye nga tebannaba kutuuka mu mitendera gisasula musolo be basinga obungi. Informal sector be babodaboda boosanga nga government tesobola bazimbira ka shelter mu basobola kukolera mirimo gyabwe.
That is the informal sector I'm talking about. The informal sector, be bantu bali abaffe abakola obuhoteri nga government efuddeyo kuba training na babangula butya bwafumbe mmere nasobola okukola emirimu gye nga akulumya mutindo aye nasobola okuboostinga revenue ye oba income ye. So government ekyalina obulagajjavu ku nsonga ya what? Ya informal sector. Byo byonna bagamba ne baga nti mwabali ababoda boda government bewudisa temusasula musolo teri government egenda kula bijanga tena kyekujjamu. Politics batekeddwa nnyo mu informal sector eno. It has been politicized. Nenze njagala nkubulire at the end of the day basse businesses zamwe. Businesses have been killed. Businesses have been killed because buno obulagajjavu buno no government obutafaayo. Ekirala nakino njagala mukiwulirize bulungi. The cost of capital. I want to tunude the three factors of production: land, labor, and capital. Katuli ku capital. The cost of capital is relatively high, partly due to cost of capital. Ntegeeza jojja sente z'okozesa oba ozijja mu sako oba ozijja ka savings group k'omukyalo oba ozijja mu microfinance oba ozijja wa mumbata oba ozijja mu banka. These are the reasons as to why the cost of capital is high. Number one, the cost of capital is relatively high due to the oligopolistic nature of the banking sector. Oligopolistic nature of the banking sector. We have complained emirundi egisinga nti government ngola gajjalidde nnyo banking sector. Ngogi privatizing nnyo. Ngeri owned banking sector. Ngeri mikono gy'abagwira. Because of capital expatriation. Bano bannaffe abali mu banks zino. Bo baliwo okukola magoba gazza waabwe. Kakati tukyalina ekizibu kya banking sector yaffe. Naye babuuza bano myaka ana bino bakozeewo ki? Ekinene kye baakola kutunda Bank of Uganda. Ensobi gye baakola ennene. Nga toyina capital. Kakati the banking sector eriko ekizibu. Tulina low levels of savings kituufu. Bwe mbanga siyingiza na saving antya. Munsonyi. Bwe mbanga how will I save? Siyingiza na saving antya. And application of prime lending regime in the the financial market is dominated by short-term capital that cannot finance long-term investment. Kati webanga market eri dominated by short-term capital. Etasobola kufinancing a long-term investment. Emyoga ye solution. And tuogera cost of government. Number one of the causes is domestic borrowing. When the government goes to banks to borrow, number one, the government is more trusted. And it banka yonna eyanguyirwa okuwola individual okusinga okuwola government okusinga okuwola gwe. Kakati bwe bamala otutuusaawo okuba nti tulina quick access to capital. Kati naakugamba nti solution ku capital ndeese emyoga. Solution ku capital ndeese parish development model. N'omubuuza nti sente eziri mu microfinance support center eziri supposed okufundinga small and medium enterprises emuyita SMEs baani abazifuna. Bagenze mu microfinance sente zaali genze mu bantu bafe ababulijjo okukola bu business bwabwe. Sente osanga baziwadde ate abagagga baziteeke mu business. Sente osanga nga ba big wing mu government be bazeewoze. Microfinance support center kubanga ezo zonna zaali badde kye bayita alternative sources of capital. Ne ziddayo sente ne tusigala nga tufundinga abagagga already abalina. So you cannot transform an economy nga tukyalimu ebyo ebyokubalaata kusaaga. You cannot.
So this is the reason as to why domestic revenue is low. Domestic revenue ali wansi olw'ensonga ezo. Abantu tebakola, tebalina income, so njagala asooke wano wendaga. Buli omu njagala osooka onyo okutuzi. Sooka onyo okutuzi nga nange bwe nywamu kutuzi for a minute. Wano wendaga, weetaaga okupaying attention. Pay attention. Olyoka owulire obulabe n'olunnabe oluli mu gavumenti ya Museveni ne banne. Wano wengenda wogenda okukakasa oba tulina abantu abalina emitwe nga bo beewunzise obanga emitwe gye balina tebagikozesezza bulungi. Amidist bino byonna bye these are basics. Mbabuulire bino ebintu bye tubadde tusoma wano bye tutunuulira ate ripooti yaabwe ffe si ffe tugikoze. Bino bye mulaba ntunuulira wano bye bintu ebisookerwako. Mujjukira teri muntu akola mu government nga teri technical nga that person talina professionalism ekola mu kifo ekyo. Taliyo. You must be professional in that area. For to work with them, you must be professional. Now, the cost of production eri waggulu. Ne tudda ku nsonga ya domestic revenue okuba wansi. Government ekyakkiriza teina misolo. Definitely emisolo giri wansi ku nsonga ze nabagambi. Gwe nogenda mu banka ne weewolera ku 24%. You are coming to compete with them. You are going to compete. Bamusonye emisolo, aina capital wa bwerere, ogenda kuyiriba naye nga muina business zifaanagana. Bagenze munyonyo muzispeak resort, bakute billions of money, bazitadde munyonyo. Nawe ina hotel, bali taxes tebawa, weweze mu banko zimbye ebizimbe, osasula emisolo, ate olitasasula, ate ne government businesses zonna ziweebwoyo. Now, bino byonna binanga tubiyogedde. Muwulirize kano njagala mu paying attention. Godfrey Semaganda wuliriza kino. The rising cost of public administration. Rising cost of public administration. Okulinnya oba okweyongera ensaasaanya mu ntambuza ya government. Public is government. Without proportionate increase in revenue. Okubeezaawo government kufuuse kwa bbeeyi naye nga tekukwatagana obanga tekutambulira kumu n'ennyingiza yaffe domestically emisolo gye tukuŋŋaanya. Kino okigeraageranya mu famire yo mu kuzaala abaana abangi naye ng'ennyingizayo esigadde nga bwe wali nga wakawasa mukazi wo. Ozadde abaana bangi naye ennyingiza eringa bwe wali nga wakawasa mukazi wo. Kaakati the rising cost of public administration without a proportionate increase in domestic revenue is crowding out the development expenditure needed to drive faster economic transformation. Godfrey Semaganda. Kano kawulidde bulungi sebo? Stephen. Kano kawulidde Juli wa Namuga. Kankabaddiremu. Let me repeat for you. The rising cost of public administration without a proportionate increase in domestic revenue is crowding out the development expenditure needed to drive a faster economy. Okulinnya kwensaasaanya mu kubeezaawo gavumenti nga tekutambulira kumu n'ennyingiza yaffe mu ngeri y'emisolo kwe kuleetedde okudobonkana gavumenti ne yeesanga nga terina sente zeeteeka mu byankulaakulana capital development. Do you really think we have a government? Ulamusiza oni lwaki totuyambako n'otutambuliza masannyalaze okutuuka ebugenge.
ngenda kuddayo kiddemu kimera bend ngenda kukiddamu ekyo ekibuuzo okutambuza amasannyalaze ogatuse Bugenge kakati bino public administration njagala mwongere okuwuliriza muwulire. The cost of public administration includes both wage and non-wage. Okubeezaawo government kulimu bino wammanga, kulimu emisaala gye tuyita wage, non-wage. Non-wage bye bino bye mulaba okukirininga ama office, ogula stationery, byonna office running. Wage and non-wage. Zi gratuity, zi pension, ebyo byonna. Kakati wage and non-wage, those are gangsters and real thieves. On Mike, ebivulunga omusomesa bwino like Mungu. You don't have a government now. We have crooks right from the Kamisha Hilda. This is why twagala tubawa information yenu nze temuddamu nga okungamba lwaki towagira. Get this very well. Public administration egenda bajja enviri ku mutwe. You will have all the reasons to feel bad and disgusted. Namugole menga muga nti namugamba sente enkulonde. You will not reach that level. Nze mbabulira abasajja kati bino byonna ne babibakola ne bakwata sente ne bazireta mu kalulu ne bakwata sente ne baziwa bamukaaku bajje batawanye Gwanga because they failed on their core mandate. Nze njagala mbabulira ono twagala tutuuke abasajja tubakubise biwandiiko byabwe. Si bino simanyi the biggest challenge is infrastructure, hospitals, ebyo na tubyogedde one Bugenge emiti musanvu so help on binotize kimera. You will come to my inbox kimera tulabe, but challenges ozimanyi nabibaga. We shall remember you by your work. Bambi, thank you. So public administration nkyeyongerayo bino nno mbyogera nseka because I'm telling you nsomya report yeno nempulira ate njagibongerera mpaka before lwakuna mujja kuba mutegedde national development plan yamwe nga weyimiridde ku basics. Teweetaaga kumanya bingi bino bikumala okumanya nti tebalina kye batugamba tebalina. Oni nkwagaliza nnyo webale kuyimirira n'amazima. Thank you. Now, nebagamba the cost of public administration, including both wage and non-wage expenditures, has escalated significantly. Emisala, negitali misala, mu bakozi ba government, gyeyongedde, njagala munotinge kano, rising from 64% of discretionary resources in the financial year 2015-16. Ensasanya ya government mu financial ya mwaka gwa byensimbi 2025 twali ku bitundu 6.4 mukiwulidde. Mu mwaka gwa byensimbi 2015-16 je tukosanga base year ensasanya mu government yali ku bitundu 64 ku misaala ne wage and non-wage. Bino tebiri mu capital development bino bye tukolanga toyina wo birabira wabula kufuwa kulanga abakozi bali mu office. Kati byava ku bitundu 64 tu bitundu 79 close to bitundu 8 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-25. Muwulidde embaga kati eno yembaga egwa n'ebidaala embaga egwa n'ebidaala ogiwulidde. Omwaka gw'ebyensimbi 2015 ku 16 twali tusaasanya ebitundu 64 ku 100 mu kubeezaawo abakozi ba government nga tekuli kuzimba nguudo ku budget yo. Kitegeeza budget yo ebitundu 64 ku 100 ku myaka giri 2016 ng'oteekamu ebitundu 64 ku 100. Kaakati 2024 ebitundu 8 ku 100 bigenda mu kubeezaawo abakozi ba government. Kitegeeza bw'oyisa budget eya trillions 7.2 kibalirewo naye zo tuzibala ku discretional funds
Discretional funds ze ziri sente ze twagamba bwobo jeko interest nojako bunjaba wa structure ya budget ziri sente discretional ze sente ze tusigazaawo ng'otemyeko byonna expenses za government mu birala sente z'osigazaawo kuweereza government kati ng'omwaka guno ogw'ebyensimbi ku budget ya trillions 7.2 twasigazaawo sente z'okusaasanyiza mu kuweereza bannayuganda both in capital development and recurrent twasigazaawo trillions 29 kati ku trillions 29 mu abansinga mathematics mugenda kuba mwawe ekibalo yabadde yebwala mugenda kuba mwawe ekibalo ku trillions 29 ng'ebitundu 8 ku 10 ku trillions 24 trillions 29 zigendawo mu kubeezawo bakozi ba government kati eyo gyova n'omanya nti mu 16 waina districts mmeka mu 16 waina cities mmeka waina ba MP bameka waina ba kansala bameka wayongerako ebitongole bimeka okubanga public administration erinye ebitundu 2 ku 10 most Ugandans they read English but understanding and analysis is the problem clear profile nedda clear profile for me sisobola kunenya bana Uganda kubanga buli omu alina obuvunaanyizibwa clear profile